Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah belajar di exercise ketiga tentang represent two-step word problem with equation. Jadi merepresentasikan masalah, dua masalah dalam persamaan dengan persamaan teman-teman. Lalu kita akan masuk ke exercise keempat, yang dimana kita akan melanjutkan perjalanan kita dari video-video sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk ke layar kita teman-teman. Di sini kita sudah ada di Khan Academy. Kita langsung masuk di up next video, Traverse. Beta juga on the way belajar bahasa Inggris teman-teman, jadi beta kurang mengerti banyak. Tapi kalau kita mau cari tahu gampang, kita tinggal copy begini, kita cari translate, ini dia, lalu kita paste di sini traverse apa nih? Oh, jaringan teman-teman. Sorry. Travel ya sudah, lanjut saja teman-teman. Okay. Akshay brought 4 boxes of chocolate truffles to a party. Each box contains 6 truffles. Every guest at the party ate exactly 3 truffles, and there were none left over. How many guests must there have been at the party, must have attended the party? So we're trying to figure out how many guests must have attended the party. So let's actually define a letter to represent that. So let's say that P. Jadi si Aksa membeli 4 box coklat untuk party nih. Setiap box berisi 6 truffle, mungkin coklat mungkin. Every guest at the party ate exactly 3 truffles and there were none left over. How many guests must have attended the party? 4 kali 6 sama dengan 24 dibagi 3 sama dengan 8. G for guests. Let's say that G is equal to the number of guests at the party. Then we could actually set up a relation between the number of guests, the number of truffles each guest ate, and then the total number of chocolates. So what was the total number of chocolates that we have at this party? Well, he bought 4 boxes, and each box contains 6 truffles. So the total number of chocolates at the party must have been 4 times 6. 4 times 6 truffles must have been the total number of truffles at the party. So let me write this down. This is the number of truffles total. Number of truffles total. Now what's another way of thinking about the total number of truffles at the party? Well, you have G guests, so you have G guests, and each guest ate 3 truffles. Each guest ate 3 truffles. So G times 3 is also going to be the number of truffles at the party. Number of truffles total. Number of truffles total. So these two things need to be equal to each other. So we could figure out what 4 times 6 is, and then we should say, well, 4 times 6 is going to be some number, and G times 3 has to equal that same number. What must G be? So let's think about that step by step. So let's just visualize 4 times 6. So here is 1 box of truffles. We get 6 truffles, so it's 1 times 6, 2 times 6, 3 times 6, and 4 times 6. Or another way of thinking about 4 times 6, that's the same thing as 6 plus 6 plus 6 plus 6, which is 6, 12, 18, 24. So what we have here on the left-hand side is 24. So we get 24
And now we know that this is going to be equal to the number of guests at the party. This is going to be equal to the number of guests at the party times 3. Times 3. So what times 3 is equal to 24? And another way of viewing this is if g times 3 is equal to 24, that means that 24 divided by 3 must be equal to g. Must be equal to g. So one way of thinking about it, if I were to divide these truffles, these 24 truffles, into groups of 3 for each guest, well, the number of groups I'm going to have will tell me the number of guests I have. So let's do that. Oke, masih ada video teman-teman, masih ada up next video. Oke, kita pelajari. Sorry, kita high performance dulu. Oke, kita bisa langsung. Masih ada video teman-teman ternyata. Kita mau lewati juga tidak masalah teman-teman. Oke, jaringannya sudah mulai jelek teman-teman. Kita lewati saja. Kita fokus di latihannya teman-teman. Oke, kita next juga, kita fokus di latihan saja karena sepertinya beta punya jaringan mulai jelek teman-teman. Jadi kita fokus di latihan saja, di praktisnya saja. Oke. I put 50 seeds of pepper in my binder 8 days ago. I used the same number of seeds each day. Now I only have 2 seeds left. How many seeds of pepper did I use each day? Jadi dia bilang 8 hari yang lalu dia punya 8 sheets, lembar kertas di dia punya binder. Dia menggunakan jumlah sheets yang sama setiap hari. Sekarang tersisa 2. Otomatis how many sheets? Berarti 50 kenapa ini teman-teman? Oke, kita pakai teks saja. 50 bagi 8. Ya, karena 50 ini dibagi 8 itu sama dengan 50 bagi 8 dikurangi 2. Sepertinya begini teman-teman. Jadi 50 bagi 8 sama dengan 8 6. Seharusnya kita butuh tulisan. Oke. 50 bagi 8 hari itu kita dapat ini kalau kali 6 dia 48. Ini sisa 2. Berarti per hari itu dia menggunakan ini teman-teman, 8 sheets
dan sisa 2. Berarti kita 6 seats. Berarti jawabannya adalah 6 seats. Benar. When I woke up it was 37 degrees. During the day the temperature increased 14 to the hottest temperatures of the day. When I went to the bed it was 29. How much did the temperature decrease between the hottest point in the day and when I go to the bed? Oke, jadi dia bilang berapa temperatur yang turun antara titik tertingginya dengan ketika dia masuk ke tempat tidur, naik ke tempat tidur. Jadi 37, kita 37 tambah 14 sama dengan 1. 51 derajat teman-teman. Dan sekarang sisa 29, berarti kita kurang 29. Itu sama dengan 11 kurang 9 sama dengan 2. 4 kurang 2 sama dengan 22. Berarti jumlah temperatur yang turun itu sama dengan 20 derajat. Benar. Mabel had a skating ring party for her birthday. The cost to rent the party room was $75. The cost of the tickets for each of the 6 people who came to the party was total cost of the party. Jadi dia bilang begini, si Mabel ini dia mau buat party untuk dia ulang tahun. Cost untuk partinya 75 ditambah tiket untuk 6 people 8, berarti total cost party. Ini cost of the tickets for each of the 6 people. Berarti ini 8 kali 4 dulu teman-teman. 8 kali 6 dulu, berarti 48. Berarti ini 3, sini 1, 8, 12, $123. Sudahlah, $123. Benar. Lagi satu pertanyaan teman-teman. Cukup berat nih teman-teman. It costs $120 to have a party for 9 people at the skating rink. The cost includes of a charge of $10 for each person attending the party plus the price of a cake. How much does the cake cost? Jadi dia bilang teman-teman, ini perlu pemahaman yang bagus. Dia bilang ini party ini untuk 9 orang ini dia memakan $120. $120 untuk 9 orang. Itu sudah termasuk charge untuk $10 per person yang hadir. Berarti untuk 9 person ini dia makan sekitar $90.
Kenapa ini? Jadi kos untuk si yang hadir saja itu makan, kenapa ini teman-teman? Yang tahu bisa edit di komentar kok, komen kok teman-teman. Kita sudah tahu kenapa ini. Jaringan mungkin. Teman-teman yang tahu tolong bantu beta. Pokoknya kita tahu bahwa untuk total partinya itu ada 120. Nah, total party itu sama dengan 120 dolar. Lalu wait, kita kasih perbesar. Lalu untuk apa, per orang itu sama dengan 10 dolar. Jadi kalau 9, jadi untuk 9 orang sama dengan 9 kali 10 dolar sama dengan 90 dolar. Jadi sisanya untuk cake atau kuenya. Nah, 120 kurang 90 itu sama dengan 30 teman-teman. 30 sama dengan iya, sama dengan 30 dolar. Sama dengan 3. Teman-teman bisa lihat ya, biar kasih besar. Sama dengan 30 dolar. Jadi untuk cake ini dia 30 dolar. Dan cake ini jadi cake-nya 30 dolar sudah teman-teman. Kita sudah dapat jawaban 30 dolar. Benar. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Coba kita lihat. Oke, benar. We have improved our skills. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah belajar dengan beta di exercise keempat. See you in the next video. Untuk teman-teman yang belajar sendiri, silakan akses Khan Academy teman-teman. It's very good for learning. Terima kasih banyak. See you in the next video.